Mkurugenzi! My man, headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. The life and times of Osama bin Laden. Tulianza last episode and we are cruising nicely. All right? Tuende kazi. Now, where we are in the story, Nairobi imetandikwa, Tanzania imetandikwa. Oh, things are bad. 200 plus people dead in Nairobi, more than 4,000 people injured. Pale Dar es Salaam, 7 people dead, around 85 injured. The news has spread like wildfire. Now the world knows that an organization called Al-Qaeda, under the leadership of one Osama bin Laden, is responsible. So who are the first people to retaliate and, react? Of course, the United States government. Hiyo kitu inawakwaza sana sababu ni embassy zao zimepigwa, so that was a direct attack. So wanaamua nini? Wanaamua pia kuretaliate na airstrikes hatari. Already walikuwa washagather intel wakadiscover ya kwamba Osama bin Laden kuna areas ana frequent. Hizo areas ni Afghanistan na ile Sudan ambaye alikuwa na rafiki yake kule. So US wakaamua kuna kubahatisha. Mahali popote huyu jamaa alikuwa anaonekana tunavuruga. So they launched airstrikes. Mad airstrikes. Pale Afghanistan wakavuruga deadly, pale Sudan pia wakavuruga deadly, na after wamemalizana naye wakatulia, wakae chini wasikie kama by any chance hizo airstrikes zinaweza kuwa zilifua dafu at some point. What they come to discover later ni ya kwamba zile airstrikes ambazo walipiga Afghanistan wali miss Osama bin Laden by a whisker. There's a place walienda wakabomb. Osama had just left that place minutes before hizo bombs zifike pale. So Osama bin Laden was still on the loose. Now, after the United States retaliates, of course Osama na kikosi yake washajua, so inaonekana hawa watu hawajatosheka vita. Na sasa kama kuna kitu hatuna upungufu ni vita. Sisi vita tunataka tuwapakulie mpaka wachoke. By the time tunamalizana na hawa Amerika watahema. Okay? Very nice. So now, ndio waisikie mpaka kwa maini, we must take this fight to their homeland. Hii vita tunawapelekea wapi? Kwa doorstep. Now, ni nani anajua vile tunaweza ingia hiyo US na tuwatambarize vile inafaa? Hapo kwa meza, a young chap alikuwa amekaa hapo akisikiza, akaambia wana ustadh, mzee mzima, Osama bin Laden, I thought you'd never ask. Tukuleni pause hapo. Nataka turudi back to 1993. Unaona huyu gentleman ako kwa meza sahi anaambia Osama, I thought you'd never ask. In 1993, he had the same exact ideas zenye Osama bin Laden akonazo hapa. In 1993, this guy was tired, he was fed up with the United States. Na akaamua lazima watafurahia. Anataka kupeleka vita mpaka kwao ndani. The name of this gentleman is one Khalid Sheikh Mohammed aka KSM. Now, in 1993, KSM alikuwa ameamua sasa hawa tunataka by the time namalizana nao wataimba jina yangu. And he came up with an elaborate plan ya vile kuhakikisha ametandika United States kwao. So what did he plan? Jamaa alikam akapanga mambo yake vizuri. The same way walifanya Nairobi in 1998 is exactly the same tactic alitumia in 1993. Alright? So walienda akatafuta lori safi, a mid-size truck, then ndani akapakia 1,200 kilograms of explosives. The plan was to drive this truck mpaka kwa the World Trade Center North Tower.
pale kwa World Trade Center North Tower kuna mahali specific akipark hiyo truck, the explosion itafanya nini? The North Tower collapse. Na ile design alikuwa ameipanga, ndio ujue watu wa Al-Qaeda pia ni maengineer. Alikuwa anajua zile columns ata affect zitaangusha hiyo tower towards the South Tower. So explosion iko kwa north, lakini hiyo tower itaangukia south, so atakuwa amekula towers 2 na bomb moja, killing 2 towers with 1 bomb. Hey! Atari! Huyu mtu alikuwa shapiga hesabu yake akajua hapa siwezi kosa casualties 10,000, siwezi kosa, especially seeing as New York is very busy. Kuangusha tower 2 na explosive ya hiyo magnitude, hatari. So he executes. Ameingiza explosions zake vizuri, ameweka kwa lori sawasawa, and he drives the truck to the North Tower of the World Trade Center. Bahati mbaya, ile maskan alikuwa anataka kuwekelea hii lori, something happens, he does not get to park the vehicle exactly where he wanted. But akajiambia, you know what, hata hapa mahali iko sioni kama ni mbaya sana, wacha niende kaboom hapa. Tuone matokeo itakuwa namna gani. So kuona mazee hizi movie truck any further, akatii amri, akashuka, na vile alitoka alienda akadetonate hiyo truck akiwa mbali kiasi. The explosion was ridiculous. Unfortunately for him, fortunately for the Americans, haikuwa na ile impact alitarajia. Alitaka ikuwe impact hatari sana yenye itatopple building. The building just shook. Kulikuwa na casualties, not 10,000, walikuwa tu watu 7. Of course aliboeka mbaya. Yeye alikuwa amepiga hesabu ya watu 10 Gs. Lazima mnisome kwa magazeti guys. Anaambiwa ni watu tu 7 wameenda. Very disappointed. 1,000 were injured. Hao si kidogo. Those are many people to be injured. So this guy Khalid Sheikh Mohammed, after jue mambo yake imeenda mrama, anatoka US, juu alikuwa hata ameingia illegally, and he goes back to Afghanistan. By this time ni huko zile times zenye Osama bin Laden ameshika nini deadly, so he goes straight to him na anamwambia, ni aje mtu yangu, mi ile siku utahitaji mtu atakupigania jihad vizuri kudeal na makafiri wa the West, wewe jua you can count on me. So Khalid Sheikh Mohammed and Osama bin Laden wanakuwa mabeste sana in 1995 when Khalid flees from the US, goes back to Afghanistan. So now that is how they meet. Fast forward to 1999. They are seated at the table together. Osama ameuliza, maze nitashambulia aje huyu kafiri anatusumbua. Khalid Sheikh Mohammed anamwambia, hold my, wanakunywaga nini? Yeah, I got you. I have a plan that will make America sing about us for the rest of their existence. Niko na plan moja hatari sana. Mkiniruhusu na munifanyie tu ile vile inafaa, na watengenezea kitu hata nyewe wenyewe mtasema huyu kijana anafaa tu, yani Nobel Peace Prize yake ni mdeadly. Boy ni hatari. So Osama wakasikiza jamaa, na ukweli the guy had an elaborate plan of how to bring America down to its knees. So what was the plan? Now, kumbukeni 1998 Osama alifanya interview pale BBC na akaambia America, mtajua nimemalizana na nyinyi wakati nitamalizana na nyinyi. Nataka niwatetemeshe mtii. So watu wanajua huyu jamaa kuna vitu wanaweza kuwa anapanga, ni vitu hivi, but they never see it coming. So now Khalid Sheikh Mohammed anaunganisha kikosi hatari 19 mujahidins ambao wamejitolea mahanga kuhakikisha ya kwamba Amerika imetokomea jangwani. So these 19 guys, they make their way to the United States. Of course, illegally. By the time wanaingia, sasa I think tushaanza kuingia year 2000s, thereabout. So now, out of the 19 mujahidin, 4 of them are trained as what? As pilots. Number 1, Mohammed Atta. Number 2, Marwan Al-Shahin. No, actually si Shahin, anaitwa Al-Shehi. Marwan Al-Shehi. Number 3, Hani Hanjur. And number 4, Ziad Jara. Hawa wanaume 4 wanaingia pale, wanapelekwa flight school. Wanafundishwa vile kuendesha ndege deadly. Na majamaa wako very diligent. Kama wewe ni mtu umejua vile aviation training inafanyikaga, hiyo kitu si rahisi.
Before upige PPL umalize, uende ufanye hata ka CPL umalize. Mtu yangu multi IR, multi instrument ratings, noma. But ama jamaa walivumilia wakapiga hiyo shughuli. Training bado inafanywa tu. The other 15 guys walikuwa ni watu wao wa mkono, sababu walijua watahitaji watu. So what was the plan? The plan is for these guys to pose as passengers, get into certain aircrafts, 4 aircrafts, and after the aircrafts take off, the pilots commandeer the aircrafts, wakisaidiwa na nani? Na hao watu wa mkono. So kila ndege ilikuwa na kama watu 4 wa mkono. Then after they commandeer the aircraft, they take it mahali wanataka iende. So these guys planned it to the T. Yani kila kitu ilikuwa shwari. By the time September of 2001 ilikuwa ina roll over, ama jamaa walikuwa ready for business. Kila kitu ikakuwa set. Sasa ni nini? All systems go. Come D-Day, September 11th, 2001. The time 7:59 a.m. in the morning. Mohamed Atta pamoja na kikosi yake wameshaabiri ndege. Aina gani? It's a Boeing 767 from American Airlines. So ni American Airlines flight number 11. Wameingia pale, wameketi kama passengers wa kawaida na wametulia. Alright? This aircraft takes off. Na by 8:20, Mohamed Atta and these guys had already commandeered this aircraft. This aircraft ilikuwa inatoka Boston ikielekea Los Angeles. They had commandeered it na wameshashika vector wakielekea wapi? New York. Target World Trade Center, South Tower. Is it the South ama ni North? I think ni North Tower ndio ilianziwa. That was number 1. Number 2, Marwan Al-Shehi. Marwan Al-Shehi pia yeye ameingia pale, but yeye yuko kwa American Airlines, ako kwa United Airlines flight 175. Ameenda yeye na wahuni wake, wameingia, wamepose kama passengers. The aircraft takes off at exactly 8:15 in the morning. Na by around 8:40 something, they had commandeered this aircraft. Again, it was flying from Boston to Los Angeles, kama tu ile ya kwanza. So before long, walikuwa already washa commandeer hiyo aircraft. They are now inside the cockpit. Na wale majama 4 wako huko nyuma wakichunga nini? Passengers. Hawa wanaelekea wapi? South Tower, bado New York, World Trade Center. The third aircraft with Hani Hanjour ilikuwa an American Airlines flight, flight number 77. Majamaa wameingia pale, ile ndege ina take off at around 8:20 a.m. Inatoka some airport, I forget the name of the airport. But destination. Hao majamaa walikuwa wanajua hii ndege tukishaingia kwa cockpit, destination ni Virginia. Why Virginia? Because Virginia ndio kuna the headquarters za the defense, DOD, Department of Defense, aka the Pentagon. So Hani Hanjour na kikosi yake wako gangari deadly wakingojea opportunity. And finally kulikuwa na jamaa anaitwa Ziad Jarrah. Ziad Jarrah alienda naye akachukua a United Airlines flight 93. Actually akina nani Hanjour bado ilikuwa inatoka Boston. If I'm not wrong. No, I could be wrong. Then Ziad Jarrah akaenda pia akashika aircraft yake na watu wake kadhaa, and they were airborne. Nakwambia plan yao walikuwa wameipanga yani to the T. Everything walipanga ilienda as planned. By 8:45 all these aircrafts ziko airborne. The Americans did not know that they were under attack at that particular time in 8:45. 8:46 a.m. the first aircraft hits the World Trade Center. That is the aircraft being piloted by Mohamed Atta. Inagonga World Trade Center at exactly 8:45. Wase wanashtuka, wanashindwa ni nini hiyo mazee. Hiyo walikuwa nafikiria kwanza ni kandege ka small, but wanacheki hiyo dent mazee kwa pale kwa ni noma. This is a whole commercial airline. Like who pilot
Mazee, na vile weather ni safi leo, unahataje mazee? Yani unakuja tu kama umeingia kwa building. They had no idea they were under attack. As wase wako pale mazee New York wanaangalia juu mazee, waamini vitu wanaona na macho yao. At 9:03 they spot another aircraft coming. Huyo ni nani? Huyo ni Marwan al-Shehi. Marwan al-Shehi anakuja anagonga hiyo tawa ingine, bam! In full view of the cameras, wase wenye walikuwa hapo wana watch nini. So now in a span of less than 20 minutes 2 buildings zimegongwa. It is at this point that America realizes that this is not just an accident. Hapa tunapigwa. At the time President Bush alikuwa wapi? Alikuwa Florida. Alikuwa ameenda kuvisit watoto kwa elementary school. So amekaa kwa class anasikiza watoto vile wanasoma storybook pale nini. Watu wake wanamwambia tu, gadhe, mambo si fiti, nini mbaya? Kuna ndege imegonga World Trade Center. Ni ajali? I think so. Kidogo, gadhe, mazee, mambo ni mbaya. Nini? Kuna ndege ingine imegonga tena World Trade Center South Tower. Ni attack hiyo. Ni attack. So mazee, Bush ako hapo, watoto wanasoma storybook lakini akili yake haiko hapo. Anashindwa, ni Osama anaweza kuwa ananifanya hivi? Walai, haki ya Mungu, ameamua kunitandika hii design. So of course mazee, sasa hapa juu ya under attack, vitu lazima zifanywe haraka. Ikabidi mzee mzima Bush atoke pale na wakamweka kwa Air Force One Tekengori, wamtoe hiyo Florida just in case wale magaidi wakuwa wanajua ako pale, wakuje wawekelee ndege ingine wapi? Pale. Now the third aircraft ambayo inapilotiwa na huyu rafiki yetu Hani Hanjur ameshaokota the third aircraft. Asha set course for what? For Virginia. Ameelekea wapi? Pentagon, Department of Defense. By this time Department of Defense washapata ripoti ya kwamba America is under attack. So wako kazi. They have no idea that they are the next targets. Manze, as wanapiga shughuli yao Tekengori, someone aliona tu a flash of light ikitoka tu from one side. By the time anaangalia kuconfirm ni nini hiyo hii kitu, sababu unajua inakuja 1000 km/h. Hii kitu si mchezo. Sharp! Tandika maze Pentagon. One side of the Pentagon gone. It was crazy. Federal Aviation Authority maze wakasema, maze hapa ni ngori. Hizi ndege zote ziko kwa sky zinaanguka tu kwa buildings. There must be something very wrong here. So ground all aircrafts. Kama uko hewani, tafuta alternate airport yako, enda wekelea ndege yako chini. Hatutaki kuona ndege yote hewani, na tukiona ndege inakiuka sheria zetu tutajua huyo ni adui and we will shoot it down. So ndege zote zikaanza kufanya nini? Zikaanza kwenda chini. And by so doing ndio FAA wakadiscover there is one aircraft ambaye bado iko huko juu, which was United Airlines flight number 93 piloted by Ziad Jarrah. Hii airline ilikuwa, watu wanasema ilikuwa inaelekea Capitol Building. Either Capitol Building ama White House, somewhere tu hapo. Lazima wabunge waumie. But since hiyo ili take off late kidogo, by the time hizi zingine zinagonga buildings nini, already information ilikuwa ishaanza kuspread. Somehow people wenye walikuwa na access to communication devices wakiwa ndani ya ndege flight 93 wakaweza kucommunicate na their loved ones, wakiwaambia ni aje tumehijackiwa ndani ya ndege. Their loved ones huko wanawaambia, oh my god, nyinyi basi ndio ndege ya 3, ndege ya 4. Already 3 zimehijackiwa na zimegonga buildings. So the passengers inside flight 93 knew for a fact that they were not coming out of this alive. So hapa njia ni moja tu, fight ndio to protect wale ambao hawajafanya nini, hawajapigwa. So the passengers mazee, in a very brazen act of bravery, wakaamua kaende sana. Wakaanza kudeal nao magaidi ambao ni watu wa mkono wa Ziad Jarrah. Wakawatengeneza hapo Delhi, ni kuwachoma na maji moto nini, kuwagonga na makettle what not. Wakadeal nao hapo proper. Then they went and made their way into the cockpit. Pale kwa cockpit wakapata Ziad Jarrah anang'ang'ana bado kukimbiza ndege pale kwa destination yake. Wakahang na yeye hapo mbaya, wakamdunga mavisu kwa shingo nini, na wakamtoa wapi? Wakamtoa kwa yoke. But unfortunately because of the melee na hiyo commotion ambayo ilikuwa pale ndani ya cockpit, hiyo ndege ikapiga nose dive moja hatari sana. Na by the time wanatoa Mohamed Jarrah pale kwa cockpit, kwa kiti ya pilot, it was too late. United Airlines flight 93 ilienda ikatandika chini at some field in Pennsylvania, killing everyone on board. But
because of their act of bravery, mazee wali save lives za watu wengi sana wenye wangeenda kuumia kama hii ndege ingefika ile destination ilikuwa inafaa ifike. So that was the fourth one. Na US waka-ascertain ya kwamba hakuna ndege ingine tena iko airborne, so wakajua wamedeal na kila kitu mazee. Unaweza tell mazee the shock. Yani Amerika hawajawahi pigwa hivyo, kwanza kwao. Never. Hawajawahi ona vita hiyo design. Unatandikwa yani mpaka it's crazy. America ended up losing close to 3,000 people on that day in a span of 2 hours. 3,000 people gone. 4 aircrafts gone. 2.5 buildings gone. Imagine, in a span of 2 hours. It was insane, man. So kumbukeni at the time President Bush ndio ako pale. Hata yeye anaona hii kitu ni kama sinema bana. Yani haamini nini ina happen. So first order of business ni convene the Security Council. Manze wakae chini wajue okay, itakuwaje kutoka hapa. So the Security Council ikakuwa convened, wakakutana na wakakaa chini na wakaanza kupanga mikakati. There is no question he is what we would call a prime suspect. And if he thinks he can hide and run from the United States and our allies, he will be sorely mistaken. Bush anasikia na waka saa hiyo mazee, anashindwa wallahi, hata hatufai kuwa tunaongea hapa, tunafaa kuwa tuna deal na magasia huko nje. Tukacheze aje? So akauliza hapo kwa room mazee, hawa say tunaweza wapata aje? The Secretary of State ako hapo mazee, is a very diplomatic guy. Akaambia Bush, cheki mazee, mimi naona hii vita bom nini tutaumiza wase wengi na hakuna haja. Mimi naona mazee tupatie dialogue a chance. Wacha tuite tu hawa magaidi tukae nao chini, tujue shida iko wapi na niaje tunaweza hata angalau bana tufute hii beef. Tuanze on a clean slate. Bush anasikia hivyo, anasikia nikata piga jamaa kofi. Wase wetu wanatandikwa kwao, nasema hapa tuanze story ya haiwezi, hakuna buzi kama hiyo nafanya. Military guys mko wapi? Tufanye nini bana? Joint chief of what? Sasa nikaa CDF wa huko. Akashow Bush, hapa mazee, if all goes well, ukitupatia 6 months tutaingia huko. 6 months tuingia huko, tuwatambarize proper, watati, they will feel our presence. Bush anashindwa 6. So between now na 6 months tutakuwa tukifanya nini? Kwa hiyo meza yao kuna mtu hata hana space kwa hiyo meza. That is the guy who is heading the CIA, Central Intelligence Agency. Hayuko hata kwa meza, amekaa nyuma ya watu huko. Huyo jamaa alikata tu Bush katikati, akasema excuse me sir, si ati nataka kuinterrupt ama nini, lakini mali imefika hata mimi nimekufeel mazee. Hawa say the more tunawapatia time the more wanajipanga na wanaweza tupiga mbaya. Mimi mtu yangu ukinipatia 6 weeks, we will have flies on their eyeballs in 6 weeks time. Bush aligonga meza. That is exactly what I'm talking about. CIA hii kitu mnaezana nayo? Of course. Si mtupatie tu hiyo resources muone. You're in charge of the operation. Kutoka leo, Osama bin Laden ni operation ya CIA. Anything mnahitaji, ongeeni na watu wa military, mfanye mambo yenu. Nimekupatia go ahead. You do what you have to do. So the CIA took over operations za nailing Osama bin Laden. So first order of business ilikuwa ni kwenda kupanga mikakati. Na wakakaa chini kama CIA waka-agree. Of course intelligence ndio inakuaga kitu ya kwanza. Na hao si ndio master wa intelligence. So assemble small teams. Send those small teams to Afghanistan. Okoteni intel kabisa. Then tutumie hiyo intel kunaila watu. Sawa. Okay, tuende kazi. So 6 teams were sent. Team Alpha, Team Bravo, Team Charlie, Team Delta, Team Echo, Team Foxtrot. Wakasukuma wapi? Afghanistan. Very small teams. I think one team ilikuwa na watu 9, 11. Very small nini ya watu. So wakaingia pale maze na wakaanza kupiga kazi. Na kuambia wale majamaa walijituma hiyo Afghanistan maze kuokota intel deadly. Number 1 ilikuwa kuestablish relationship na wale serikali wa Afghanistan. Mnakumbuka Afghanistan by this time iko kwa mikono ya Taliban. Na hawa Taliban walinyang'anya serikali nchi. So serikali iko na majeshi wao wanaitwa NA, Northern Alliance. So hawa Northern Alliance maze pia wamechoka na Taliban sababu hawa magaidi wanatunyang'anya nchi na wanaweka sheria zao za kipumbavu hapa maze. So tunataka kuwatoa. So vile Americans waliona NA wako willing kuwork now, wakasema let's collaborate.
The enemy here is Osama bin Laden, Al-Qaeda and the Taliban. Tutawafagia wote. So the Northern Alliance, which was now the Afghan army, wakashikana na hao hizi vikosi ndogo ndogo za CIA, wakaamua twende kazi. Now Northern Alliance pia wako na watu wao intelligence na wanajua mahali Talibans waga wana operate. Kitu hawana ni equipment. CIA kitu wako nayo ni equipment. So wakawapatia vitu zinaitwa GPS markers. Nyinyi mnajua mahali Talibans wako? Tunajua. Shika hii gadget inaitwa GPS marker. Enda mpaka kwa hiyo compound ya Mataliban mahali wako. Ukifika tu kwa hiyo compound vizuri, mark kwa hii gadget. Ukifinya tu hii gadget, ina mark hiyo GPS. Tutaiona. So nyinyi jioni, at the end of the day, tutakuwa na GPSs au wase wenye tunataka wengi. So si kazi yetu ni kutuma nini? Airstrikes. Northern Alliance waka nice because they knew where those Taliban guys used to hide out. So wakaanza kuingia mitaani. Jamani, mtu wa Northern Alliance lakini amevaa tu kawaida kama Muafgani, but ndani ya kikoi ako na GPS marker. Anakuja tu kwa gate ya Mtaliban, anaimark, anatoka, anaenda kwa gate ya Mtaliban mwingine, anaimark. So they marked. Then hiyo report yote ikatumiwa nani? CIA sasa ni kuangalia sasa na kupanga kazi. So wakapanga kila kitu, okay, hapa, okay, nice. Wakarelay information tukikosi yao ya nini? Airborne, watu wa vita vya hewa. So wakatuma ripoti huko, wakaambia ni aje huku kwa hizo red dots, hapo ndio wase wako. So nyinyi ingieni pale, fanyeni mambo yenu. Wangwana, nakwambia in like 2 days Taliban walifurahia. Nakwambia airstrikes zilianguka hiyo Afghanistan, walikuwa na shangaa. Yani hao walikuwa na they were falling like flies. Juu ile kazi imefanywa pale. Kupigwa. Airstrikes deadly. Now Taliban wakakama wakadiscover, hapa ni ngori, kuna mtu anatupeana. So sasa ni kuregroup, kujua vile kudeal na hawa wase. Na already washa establish our Northern Alliance wako peke yao. Kuna watu wanasaidia hao watu, na ni Americans hao. Vile wameingia hii Afghanistan ndio hatuelewi, but kuna Americans wanasaidia. So sasa ni kuregroup na kujipanga na kuongeza firepower vizuri. Taliban pia walikuwa wamejipanga deadly. Mimi sijui nani anafanda hao watu. Okay, apart from Osama, walikuwa wamejipanga deadly. So now ripoti ikafika wapi? Kwa intelligence CIA ya kwamba Osama bin Laden anajificha capital city ya Afghanistan, mahali panaitwa nini? Kabul. So CIA wakasema hakuna kupoteza wakati. Kama Osama ako Kabul, we are going to Kabul. But there was a problem. Because Osama kuna high likelihood alikuwa hiyo Kabul, wale wase Talibans wameweka baria moja hatari sana. Na wa Talibans ni kibao. So for the CIA and the Northern Alliance joint team to get to Kabul, wanafaa wa deal na Talibans karibu 15,000. Sababu ni wengi hivyo. CIA hawajafika 30, wako kama mtu 25. National Alliance wakijaribu sana wako wase 5,000. Sasa watu 5,000 mnaenda kudeal aje na 15k? Na ni watu wako na firepower hatari. But CIA wakaambia wase Northern Alliance, worry not. You know why? We got you. Sisi CIA, sisi si ground troops peke. Simuliona kile tumefanyia watu mulimark na GPS. The same thing ndio tunataka tufanya na nani? Na hawa Taliban ambao watakuja kujifanya wanataka kutuzuia kwenda Kabul. So tuko na kikosi, watakuja na firepower kutoka juu. Aerial support. Au ni kuvuruga. Aerial support ita reduce watu 15,000 to around 2,000. Sasa tukiwa hivi tutashindwa na watu 2,000. Wakasema pana, wacha waende, tufanye hii kitu, kwani iko nini? So majamaa wakajipanga and they set a day to head over to Kabul. Na wakaanza safari ya kwenda Kabul. 25 CIA officers, 5,000 Northern Alliance guys. Uko mbele Talibans washasikia, wanaanza kukuja pia hao. Kikosi kizima cha watu 15 Gs wamejipanga na kila kitu maze. So wakafika mahali wale Northern Alliance na the CIA guys wakasimama, wakaangalia, wakaona yes, wase ndio wale, na ni kama tumeonana. Juu kama sisi tunawaona, pia hao wanatucheki. So this is where tunatulia kiasi,
tumefanya mambo yetu, air support inakuja. Air support deal now, then sisi tufanya nini? Tuingie kabisa. Safi, mko sawa? Sawa, mko tayari? Sawa, kaende sana. Haya, air support, fanyeni mambo yenu. Air support! Air support! Fanyeni mambo yenu. No, hold off. Hey, we're trying to position Air support. Nothing. At that particular time, ni kama the 15,000 Talibans washa discover, kuna kitu hao watu walikuwa nayo na ni kama imebackfire. So tusikae hapa kama wajinga, ingieni. Endeni muwakute sasa. We. Wacha Taliban waanze mambo. Na hawa wase wako na heavy artillery, wanarusha mazema kombora kutoka huko, inafika kufika. So majambani kujigadha haraka CIA wakaambia wase wa National Alliance, afadhali mkimbie. Kitu msiwahi fanya ni kusarenda. Msijaribu kusarenda. Hata wase wakikuja na ifa hapa yenye na candidate, do not surrender. Jua wase wakikushika watakutocha on camera na watatuma hiyo video as propaganda to the rest of the world, kuonyesha vile Taliban ndio kusema nyinyi hakuna kitu. So msikubali. Hakikisha at any given time uko na risasi moja kwa chamber, hiyo ni yako. Ukiona Taliban amekukaribia na kabisa hapa kushikwa is imminent, ijiweke kwa kichwa, jimalizie. Usikubali kushikwa. So Northern Alliance wakasema, okay, sawa, wacha tungangane. Although hapa sioni tukitoboa. Tuko tu wase watano, wale wako karibu 20,000, itakuwa ngori, but wacha tungangane. Azu wanataka tu kuanza kuingia tu hivi. Firepower huko inakuja. In fact, most of them wako pinned down. Juma Talibans wanakam. Walisikia tu sauti from a distance. Aircraft zinakam. Hakuna feeling nzuri kama hiyo. Manze, ndege ilipita tu hivi kama imemimina. Bombs ilianguka hapo chini. Taliban walikuwa wanaona ni kama ni movie. Manze, wase walipigwa mabomb kuruka. Ni kupita. Mabom tu. So finally CIA na watu hao Northern Alliance wakapata nguvu, wakaanza kuingia. Sasa ni kuvuruga. Walivuruga same mbaya. Long story short, mazee, hiyo dakika ya mwisho air support kukuja ili make a big difference. Taliban wakaona ukweli wa mambo, hatuwezani na hawa wase as long as wanatupiga kutoka juu. Ni hivyo, it's done. Wacha sisi tutoke tuende. And the Taliban waka retreat. Na wakaenda na wakatoka mazee mpaka Kabul wakaishia. So wale CIA officers wakapatiwa instruction kutoka states, hiyo Kabul kumbukeni ni city ya watu wengine. Mkiingia huko, hata msiingie, niendeni tu muizunguke, wajue iko anda sasa mikono ya military ya US, lakini msijaribu kuingia. CIA ni nani? Tuwezi kuja nje yote alafu turudi hivyo. No, walienda kama wameingia Kabul ndani. Ni kuvuruga deadly. Mtu yote anakani Taliban na amebaki hapo akifikiria ni jokes. Wana deal na yeye proper. Wakavuruga wase mbaya. Kabul was cleared of Talibans. Kabisa. Ngori ilikuwa moja. Wakati military wameingia area kufagia, kuna kuoga na collateral damages. Kuna watu waga wanapigwa wenye wafai kupigwa. Hizo zilianza kuleta mshike kidogo juu wase walianza kuona, hawa Americans tumewapenda, wamekuja kutuokoa, lakini sasa wameanza kutupiga mpaka sisi. But the truth of the matter ni Muamerika ajui Mtaliban ni nani na civilian ni nani. Yeye akiona tu anapita tu na wewe kesi baadaye. So hiyo ilikama ikaleta ngori kiasi. But hao walikuwa wanataka kutake over Kabul, capital city, and taking over they did. So wakaingia pale. Osama bin Laden kumbe aliona kumechacha, akahepa. Amehepa akaingia wapi? Akaingia kwa some mountain ranges in Afghanistan inaitwa Tora Bora. Ameenda akajificha Tora Bora. Now, wale wasee wako pale, washateka Kabul, wako sawa. Sasa ni intel ya kujaribu kujua huyu mjamaa ako pande gani. They have no idea where Osama bin Laden is hiding at this particular time. Lakini sababu Mungu anafanyaga mambo yake design fulani yaieleweki. Unaona kwa hii process ya kufurusha matalibans, kuna Taliban mmoja aliangusha radio. Na kumbe hii radio inashika communication mpaka kwa wabigi. Akina Osama wakiongea, saa zingine hii radio inafanya nini? Ina pick up. So vile hii radio yake ilipatikana, the CIA wanapatiwa na wako na matranslators wao nini. The radio comes on and they hear
what is unmistakably Osama bin Laden's voice akiwa kwa radio akiambia wenzake, I mean the Talibans, pole sana guys, I am really sorry, nimewaingiza kwa shida maze, nimeona vile hawa sasa wanatupiga, hiyo firepower ni crazy, lakini msijali, uko paradise ndio mahali tunamulika, musiogope kitu, after hapa ni paradise. So hiyo apology yake ilisikika kwa hiyo radio. Now these guys, sababu ni military guys, wanajua hii radio, wanaijua vizuri kabisa, they know its capabilities and they figured out hii kitu range yake ni radius flani. So kama tunasikia Osama bin Laden clearly, inamaanisha umse ako somewhere within these mountain ranges. Osama bin Laden ako Tora. By the time wanasikiza hii nini, macops walikuwa washaanza kuingia hizo area za Tora. So they knew Osama bin Laden was in Tora. Ndio huyu kabisa, sauti ndio hiyo 100%. It was him, they knew. So now ikabidi warudi tena kwa wase wao. Ni aje tumemulika mali Osama anaweza kuwa. Ako wapi? Ako kwa mountain ranges hapa Tora. Kuna vile mnaweza get to confirmation hata kama ni visual tu hivi. Visual tu ndio sisi tufanye mambo yetu. Wakasema sawa, wacha tuingie tuende tutafute kitu kama tutaona tu anything yenye itatulead to yeye. So they started climbing the mountains at Tora. Na hii kazi ya kupanda mountains za Afghanistan si mchezo. Unajua hapa hawana magari, si ati wako na zile mahama na mani. Wanazipanda mguu na madonkeys. In fact there is a donkey pale ilikuwa imebeba some ammunition, ilikuwa na marisasi na grenades nini. I don't know what happened. Grenade moja ni kama ilianguka ikapini ikajitoa. Ililipua hiyo punda na mwenye anaiendesha to infinity. Sasa ikabidi tena warudi chini, wapange mizigo vizuri, then tena waanze kupanda. Ilikuwa safari nyingine ya kipumbavu sana. Lakini target ni mmoja, Osama bin Laden. So wakapanda hiyo mlima tena until they got to the top. Oh my God. They could not believe their eyes. Wakiangalia tu pale chini, wakaona kikosi yote ya hao majamaa wa Osama. Wakaona mpaka zile malori zao ziko pale, zile gun trucks zao wamepaka hapo chini. Mazee wase wamejiweka place strategic sana. Ni place iko open lakini kuna caves. Ni caves fulani ziko kwa mountains. Ni place ukijificha before mtu akupate hapo, yenyewe huo ni hatari. So mazee with that visual confirmation wakatuma ripoti. Wakasema ni aje wadau, manze tumemuona. Na hizi ripoti zinatumwa kwa CIA. Si unajua CIA bado wako states, wanafanya mambo yao, wametuma kikosi ndogo huku. So wakarelay information to the head office, the CIA office, wakaambia ni aje, visuals ndio hizi, majamaa ndio hawa, weapons zao ndio hizi. Sasa hapa tuko na ngori moja. Ule mjamaa at the minimum analindwa na kama 10,000 soldiers. At the minimum. Sisi mazee yani tuko kama 5,000. Hata in fact Osama maybe walikuwa more. Walikuwa kaa 15 ama 20 Gs. Hawa wako around 5 Gs, so mazee hiyo hesabu haiwezi. By the time to clear hizi mountains tuende chini tupambane na wase 15 Gs nini watatuweza. So tuna request kama the military wanaweza tutumia ground troops, okay? So CIA aerial support wakuje wafanye ile bombing yao, na juu wase wataanza kuhepa wapatane na military ground support. Military wafanye nini? Wafanye mambo yao. So military wakute ile side, sisi tuwakute hii side. Toko tumewa sandwich vifiti, au wase wataweza kuhepa. Mnaonaje? Hii ni kitu military wanaweza kubali kutusaidia. So CIA contacts the military. Wanawaambia ni aje wadau, tumepata mjamaa. Lakini wajamaa wetu huko ni wachache. Maanze mnaweza tupatia tu ground support, ndio tuwa box in. Tukishalipua, nyinyi mwakute south, si tuwakute north, tuweke mtu ndani. Ndio mjue manze binadamu ni mtu wa maajabu. Mdosi wa military aliwaambia sasa, si mulikuwa na kierere pale kwa boardroom, mkasema mnataka hiyo operation, sasa si mnatuita sasa tufanye kazi gani? Si nyinyi ndio mlipewa operation? Asimpambane basi. Yani, how can you be petty at such a moment? Umeshapigwa confirmation, walai ndio. Otherwise, wase 10 Gs wanafanya nini kwa mlango ya cave? Ni Osama. Si mkuje tu tupambane, then
tukishampata twende hizi beef zetu tuzisort huko mbele. Is this the time kuanza anyway, CIA wakaona hapa tutapoteza wakati, tupoteze umse, wacha tujue tuko peke yetu, wacha tupambane na umse peke yetu. So CIA wakaitana mkutano wenyewe kwa wenyewe na wakaambiana ni aje, military wamekataa kutupatia ground support, so the only way our officers wetu watasaidika huko ni tukimaliza hawa watu hapa chini na bombs. So all the bombers you can get, kuja na yani the biggest bombers we can get as the CIA, load those things with bombs from here to Timbuktu. Tunapiga hiyo area bomb mpaka tuhakikishe kabisa hata mende haijatoka hiyo area. So that is exactly what the CIA does. Wanaenda mazee wana load manini zao na bombs. They load so many bombs. These guys come in and they bomb that area for an entire 56 hours. Abu, imagine 2.5 days, hakuna kazi ingine inaendelea. Boom, 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 boom. And the reason they were doing this ni ndio mtu asijaribu kukani kama anaweza toka hapo mguu. Juu akitoka mguu, ameenda. Hakuna ground troops wa kwenda kumshika. So ilikuwa kulipua maze. Wakalipua area 56 long hours. And after 56 hours, kukaenda silent. Now, it was time for the CIA guys, the 25 guys, and the Northern Alliance guys kushuka pale chini, waende sasa waokote miili, watoke hapo waingie kazi ya kuidentify. Kwa hizi body zote tumeokota hapa, Osama bin Laden ni mgani? So that is exactly what they do. Wanashuka mountains, wanaenda mpaka pale, iyo area yote is hell, imelipuliwa deadly. And they start painstakingly collecting bodies. Wanazisukuma lab. DNA testing inafanywa nini? Luckily walikuwa na samples wangetest against, walikuwa na samples za Laden kiasi, wangemjua kabisa. Man, they were so sure they had him. Juu hakuna msee alingeweza toboa kuhepa ile bombing ilikuwa imepigwa hapo. So mazee wamechukua mali vizuri, wamepeleka kwa labs na the testing is continuing. Mazee fingers ziko crossed. Wanataka tu wakutane na one piece of bone yenye tu hao wase wa lab wanaweza sema, guys, we have him. But what they know for a fact is that indeed they had him. Alikuwa tu somewhere. Ni vile tu kumuidentify kwa hizi bodies ndio ngori. So wako pale in bated breath. Yani wameshikilia tu wanangojea ripoti, wajue Osama bin Laden ni mgani kwa hizi mili zote. And as they are waiting, this is a few weeks later, the TV comes on. And who walks hapo kwa television looking as fit as a fiddle, ni kama amezaliwa jana? Osama bin Laden. Anapatiana interview, ako fresh deadly, ni kama ako diani. Yani ni kama huyu jamaa amekuwa tu starehe, hakuna kitu ya vita amekuwa akifanya. Na akapatiana statement pale akasema, watu wanafikiria nimededi. Oh, think again. I'm still coming for you nitwits. Mutatii by the time namalizana na nyinyi. Jesus Christ. After 56 hours of thorough bombing, Osama bin Laden was still alive. Tukutaneni next episode, guys. Imekuwa true sana nyinyi watu wa nguvu. Adios muchachos. Peace.